밖이 너무 춥다고 해서 그렇게 먹고 눕기만 할 건가요? 아니. 지금 빨리 일어나서 저 따라와요. 좋은 거 알려드릴게. 총 6라운드로 진행되고요. 한 라운드에 3가지 동작, 동작당 20회씩. 마지막 3번째 동작은 1, 2번을 합친 동작으로 진행됩니다. 기대하시라고라고라! 첫 번째 동작은 다리 보폭을 어깨 넓이 2배로 넓게 벌린 상태에서 한쪽 무릎씩 번갈아 가면서 구부려 줄 건데, 상체가 꼿꼿하게 서 있으면 안 되고 자연스럽게 숙여지면서 엉덩이는 뒤로 쭉 보내주세요. 허벅지 안쪽과 엉덩이의 자극을 느끼면서 저와 속도를 맞춰서 천천히 진행해 주세요. You if we dance in the blizzard, we are not getting cold. So keep on dancing, baby. Baby. 두 번째 동작은 좀 전보다는 보폭을 조금 좁게 한 상태에서 무릎을 바깥쪽으로 벌리면서 엉덩이를 뒤로 쭉 빼면서 스쿼트 해주고요. 앉은 상태에서 아래 대각선으로 쭉쭉 뻗어주고 일어나서 위쪽 대각선으로 쭉쭉 팔을 뻗어주세요. You if we dance in the blizzard, we are not getting cold. So keep on dancing, baby. Dance, 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 baby. Dance, 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 baby. 이 두 동작이 합쳐지면 발은 옆으로 콩콩 찍어준다는 느낌으로 한쪽 발에 2번씩 찍어줄 거고요. 팔은 아래로 위로 한 번씩 찔러주시면 됩니다. 계속해서 움직여주시는 것이 중요해요. 조금 헷갈리더라도 괜찮으니까 천천히 따라와 보세요. Just keep on moving to the beat. Don't let them get the best of you. When you are under the weather, getting caught in the storm. Do you remember? I told you if we dance in the blizzard, we are not getting cold. So keep on dancing, baby. Dance, 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 baby. Dance. 한쪽 다리씩 뒤로 보내면서 앉아줄 건데요. 이때 무릎이 아프거나 자세가 잘 나오지 않은 분들은 많이 앉지 마시고 그냥 뒷다리로 뒤에를 콩 짚고 돌아온다는 느낌으로 진행해 주시면 됩니다. 호흡은 돌아오면서 후 하고 내뱉어 주세요. I love the feeling of the wind in my hair while it's beating. On the highway down by the sea, we go on and on. Listen to us tears go by in the very first sunlight, and we know it has just started. On and on. When you close your eyes, do you feel alive? Do you know I'm going
다리는 어깨 넓이로 선 상태에서 팔을 옆으로 쭉 뻗고 바깥쪽으로 20번 돌려줄 건데요. 그리고 바로 이어서 안으로도 20번을 돌려줄 겁니다. 이때 점점 힘들어지면 어깨가 으쓱하게 되거나 승모가 아픈 경우가 생기는데요. 그럴 때는 팔을 조금 내린 상태에서 진행해 주셔도 됩니다. Won't you take me for a ride? I will love the feeling of the wind in my hair while speeding. 이 두 가지가 합쳐지면 조금 헷갈릴 수 있어요. 한쪽 다리를 뒤로 보낸 상태에서 밖으로 두 바퀴 돌리고 돌아온 다음에 그 다음에는 안으로 두 바퀴 돌리고 번갈아 가면서 진행을 해줄 겁니다. 조금 헷갈리더라도 내가 하고 있는 운동에 집중하면서 한번 천천히 따라와 보세요. When you close your eyes, do you feel alive? Do you know I'm going crazy for you tonight? Summer's around the corner. I want this night to be over. Summer's around the corner. How can we make this go on forever? Make this forever. Summer's around the corner. I want this night to be over. 가슴을 편 상태에서 엉덩이를 뒤로 쭉 빼서 벤트 오버 상태를 만들어 주시고요. 양쪽 팔꿈치끼리 뒤에서 만난다는 느낌으로 당겨 주시면 됩니다. 당기면서 호흡을 후 하고 내뱉어 주세요. For the record, I never thought it would be you and me. You said tomorrow. Let's see what happens, but it's plain to see. And tonight we're like fire and ice. I'm burning all over, and we're starting to rise. 주먹을 쥔 상태에서 양쪽 주먹을 앞으로 펀치를 날려주시고요. 펀치를 날리면서 무릎을 그대로 위로 올려주시면 됩니다. If we stay here, we'll probably drown. I know this will never work out, so it 숙이고 당기고 내리고 서서 당기고 당기고 쑥 땅 내 서 땅 땅 쑥 땅 내 서 땅 땅 집중 쑥 땅 내 서 땅 땅 이걸 계속 기억하면서 진행해 주세요. try to fix it. I try to picture someone else but you. But then you kiss me, and now there's nothing else I wanna do. And tonight we're like fire and ice. I'm burning all over, and we're starting to rise tonight. Don't want this to be over. Any second we all burn
다리는 어깨 넓이보다 조금 더 넓게 벌린 상태에서 무릎을 바깥쪽으로 벌리면서 그대로 앉았다가 일어나 줄 건데요. 손끝으로 땅을 터치하고 팔을 뒤로 쭉 보내주면 됩니다. 일어날 때는 엉덩이에 힘주면서 그대로 올라오면서 후 내뱉어 주세요. They knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello and do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit and run, do it for fun. They can't hold on forever, so just say hello. Yeah, we'll be going all night. 팔을 앞으로 뻗은 상태에서 양쪽 팔을 동시에 뒤로 쭉쭉 최대한 보내줄 건데요. 다리는 뒤꿈치로 엉덩이를 찬다고 생각하고 계속해서 움직여 주시는 겁니다. Borrow, and that is safe to say. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't. 스쿼트 하고 팔 앞으로 뻗어서 당기고 당기고, 스쿼트하고 일어나서 뒤로 최대한 보내고 보내고, 뒤꿈치로 엉덩이를 찬다는 느낌으로 움직이시는 것도 잊지 마세요. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make a hit and run, do it for fun. They can't hold on forever, so just say hello. Yeah, we'll be going all night. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello and do whatever I like. Do whatever I like. It doesn't matter if they say so, 'cause I can put up a fight. Let's make it. 이번에는 스케이트를 탄다고 생각하고 한쪽 다리를 뒤쪽 대각선으로 보내면서 앉아줄 건데요. 상체가 서 있으면 안 되고 자연스럽게 숙여지면서 땅을 터치해 주시는 겁니다. 엉덩이를 바깥쪽으로 밀어주시면 더 큰 자극을 느끼실 수 있어요. Help me out. Let's get up, circumnavigate every inch. I'll incinerate. I just need your undivided time, and I don't wanna wait. I can say your name, but it don't matter anyway. And just like a dream. 주먹을 위로 쭉 올리면서 몸을 최대한 늘려줄 건데요. 그냥 늘려주는 게 아니라 종아리를 올리면서 늘려줄 겁니다. 잘 되지 않는 분들은 저랑 속도를 똑같이 하지 않으셔도 되니까 천천히 따라오세요. It's like I can tell that you want me to, and it's not about what we say, it's what we do. It's like I can tell that you want. 한쪽 다리를 뒤쪽 대각선으로 보내면서 그 다리가 돌아오면서 그대로 무릎 올리고 중간에 바닥에 닿지 않고 또 바로 뒤쪽 대각선으로 가는 겁니다. 너무 중심이 잘 잡히지 않는다면 양쪽 팔을 벌리고 해주셔도 좋고요. 그래도 잘 잡히지 않는다면 중간에 무릎을 올리고 잠깐 바닥에 발을 댄 상태에서 진행해 주셔도 좋습니다. I don't want to be suitable. I don't care if it's chemical. Let's be one and leave the world behind.
추웠는데 이제는 더워졌으니까 옷을 벗어버릴게요. 마지막 세트입니다. 귀 옆에 손을 둔 상태에서 엉덩이를 뒤로 쭉 빼면서 상체를 숙여줄 건데요. 이때 무릎은 쫙 펴지 말고 살짝 구부린 상태에서 진행을 해주셔야 됩니다. 올라오면서 호흡을 훅 하고 내뱉어 주세요. Well, your way to play was widespread. Take a chance, you said, with quite the charm. And then you got me unharmed. Bet you thought you'd screw me over, but you do no harm. If you don't like what you find, don't feel obliged. There's a line waiting right behind. Now if you want, we can fight. I've got all night if I'm not all that exciting. Fine. Don't think you're burning me. I'm free and fine. See, got other places to be. If you don't like what you find, don't feel obliged. There's a line waiting right behind. Now we've had some fun, but I'm not the one. Since you walk over me when you're done, it's not what I see, and I won't. 팔을 위로 올린 상태에서 손과 발이 대각선으로 만날 거예요. 이때 발끝에 터치가 되지 않으신 분들은 무릎이나 정강이를 터치해 주셔도 좋습니다. Then you got me unharmed. Bet you thought you'd screw me over, but you do no harm. If you don't like what you find, don't feel obliged. There's a line waiting right behind. Now if you 귀 옆에 손을 둔 상태에서 엉덩이를 뒤로 쭉 빼면서 굿모닝을 하고 일어나서 손과 발이 대각선으로 만나도록 진행해 주세요. 반대쪽도 동일하게 진행해 줍니다. got other places to be.